Đại học Victoria xét tuyển thẳng Global Pathways, bắt đầu tại Việt Nam, tốt nghiệp tại Đại học Victoria. Đại học Victoria, top 359 đại học xuất sắc nhất thế giới. Đứng thứ 13 tại Canada về chất lượng đào tạo. Top 12 đại học ảnh hưởng nhất thế giới theo mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Top 7 tại Canada về tỷ lệ sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Victoria Global Pathways là chương trình du học chuyển tiếp đến Đại học Victoria sau 2 năm, tiết kiệm chi phí và tối ưu thời gian học tập, hỗ trợ sinh viên phát huy tối đa năng lực, giúp sinh viên hội nhập và có trải nghiệm du học ý nghĩa. Các chuyên ngành nổi bật: Entrepreneurship, International Business, Service Management và nhiều hơn thế nữa. Cơ sở đào tạo của Victoria Global Pathways. Tìm hiểu về Victoria Global Pathways ngay. Chào mừng quý phụ huynh và các bạn học sinh đã đến với buổi hội thảo trực tuyến Global Pathways Meetup được tổ chức bởi chương trình Global Pathways và 17 trường đại học top 1% thế giới đến từ Úc, New Zealand và Canada. Buổi hôm nay có sự tham dự của các quý phụ huynh cũng như là các bạn học sinh, nên là mình xin phép được xưng là mình để có thể trò chuyện gần gũi hơn với các bạn khán giả. Và mình tên là Vi, là MC của buổi hội thảo ngày hôm nay. Trong buổi hội thảo hôm nay thì các đại diện của chúng ta đến từ trường đại học Victoria và chương trình Global Pathways sẽ chia sẻ những thông tin hữu ích liên quan tới lộ trình du học thành công, học phí, học bổng, vân vân. Và chương trình học bổng lên tới 75% của chương trình UVIC Global Pathways. Và đầu tiên mình xin phép được giới thiệu các vị khách mời của buổi hội thảo ngày hôm nay. Đầu tiên đó là cô Elsa Yan, là Phó Giám đốc trường Kinh doanh Gustafson thuộc Đại học Victoria. Hi Elsa. Và tiếp theo đó là bạn Phan Bạch Lăng, hiện tại đang là sinh viên của trường Đại học Victoria. Xin chào Lăng. Và cuối cùng là anh Khoa Phạm, đại diện tuyển sinh của chương trình Global Pathways, người sẽ chia sẻ cho các bạn những thông tin hữu ích liên quan tới các điều kiện xét tuyển vào chương trình trong phần Q&A. Và chương trình của chúng ta hôm nay sẽ có hai phần. Phần đầu tiên sẽ là phần giới thiệu và chia sẻ những thông tin hữu ích từ các đại diện đến từ trường Đại học Victoria và chương trình Global Pathways. Và tiếp theo sẽ là phần hỏi đáp để khán giả có thể đặt câu hỏi cho các vị khách mời của chúng ta. Và để bắt đầu chương trình thì mình sẽ mời cô Elsa Yan chia sẻ về trường Đại học Victoria cũng như là chương trình UVIC Global Pathways. Hi Elsa. Hi. Can you introduce to us about the University of Victoria and as well as the UVIC Global Pathways to all of the audiences here? Yes, I'd love to do that. Thank you, V. So I'm going to just share my screen now then. Okay. Can everyone see my screen? Yes. Yes. Okay. Thank you very much. Thank you, V, for introducing me. Hi, everyone. Hello. Xin chào. My name is Elsa, and I'm the Associate Director here at Gustafson International at the Gustafson School of Business. It is evening here for me in Victoria, but I understand it's morning for you. So good morning. Thank you very much for joining me. I'll be talking about the University of Victoria Global Pathways program today. This is just my presentation agenda for you, just so you get an idea of what I will be talking about today. So I'm going to first start off with just to set the stage for you, to talk a little bit about the location of where I'm located, and then followed by information about the university and then campus life. And then I'll end my presentation with some information about the pathway program. So here I'm representing the University of Victoria, located in Victoria, British Columbia, Canada. So in order to foster respect and reconciliation with our Indigenous communities, I would like to first acknowledge with respect that we're located in the beautiful traditional lands of the Algonquin people. I'd also like to acknowledge the Songhees, Esquimalt, and the Wasanic people whose historical relationships with this land continues today. So our university is really wants to acknowledge the the wrongs that we've done in the past. So to acknowledge the Indigenous land is very important to our university. So we always start off our presentations with this. As you can see on the photos on my slide,
These are different photos of different landscapes of British Columbia. So we have lakes, mountains, oceans, and cities. So up here is Emerald Lake, which is located in interior BC. Over here to the right is Whistler, actually a very famous snowboarding and skiing destination. And at the bottom is Vancouver, which is one of the biggest cities in BC. To give you a little bit of context of where BC is, this is a map of Canada. So right here, Victoria, or BC is located right here on the west coast, and Victoria is actually located right here on the island. It's called Vancouver Island. Canada is actually the second largest country in the world, and we're made up of 10 provinces and 3 territories. So the provinces here are at the bottom, and then the territories are up here. So Yukon, Northwest Territories, and Nunavut. To give you an idea of how large our country is, to get from Victoria all the way to the coast, to the other side, the east coast, it usually takes about 6 hours of a direct flight to go over to the other side of the country. So it is kind of a pretty big country, and it does take a while before we actually get to the other side of the country. In terms of climate, we're actually quite diverse, and you actually see all the different seasons. So you will see spring, summer, fall, and winter. Even though on TV, you might see that we are mostly, I think we're depicted as being seen only snow and ice. We're actually, you don't actually see that much snow and ice here in Victoria. BC is known to have one of the mildest temperatures and climates, meaning that we're not too extreme. So we're not extremely cold in the winter or extremely hot in the summer. In Victoria in particular, the winters are pretty mild. Sometimes we see snow, but it's actually not that often. We'd be actually very lucky if we see snow. And then summer is actually not too hot. It's usually about, I would say, maybe about 25, 28. And when it gets really hot, it's about 32. And in the winter, we probably see more rain than we do see snow. So instead of me telling you all about the beautiful nature of BC, I actually wanted to show you a video just to show you a little bit more about our beautiful province. So here, I'm just going to show you the video. Oh, and I just want to double check. I'm going to share sound. Find yourself here, in a performance of human and nature, spirits embracing, catching what we were chasing, and the silence is our thunderous applause. For we are connected. In these moments we will find ourselves again through these places that we have been. We will be in awe, not of their beauty, but of ourselves, that we can feel so deeply, be filled so completely. We would dig our toes deep and be rooted, for the soil contains the layers of our past. Stories from ancestors not past, but still living in us, our grounding force. So we are supported to spread our arms as we are welcomed into the forest, not by the name with which we arrived, but an ancient one. We have revived. We will reflect in the darkness of night. And when we whispered, trading stories with the sea, when we roared with the storm unapologetically, and when we bounced with the trees in laughter, we will reflect on when we went home and found ourselves in nature. So I hope that gives you an idea of how our beautiful province looks like. You can see a lot of our students who do come here to visit us always end up traveling all around the province and all across Canada just to experience the different types of nature that you can experience here. Whoops. Let's go to the next slide. Next, I'm going to actually talk about Victoria, the city that our university is actually located in. So Victoria is actually the capital city of British Columbia.
I think most people think Vancouver is the capital of British Columbia just because Vancouver is the more famous Canadian city. It's actually Victoria. So Victoria, as I mentioned before, is located on Vancouver Island. And it's about a 90-minute ferry ride to Vancouver. So if you do want to visit it, it's pretty close. Here is a picture of downtown Victoria during Canada Day, actually. So Canada Day is a celebration of Canada's birthday. And so, as you can see, that there's a lot of people downtown that are just celebrating it, and they've actually created, sometimes they create a Canadian flag out of people, so people wear red and white and then Canadian flag. This kind of gives you a glimpse of where you see, like, we are surrounded by mountains. So this is the Olympic Mountains in the United States and then the Pacific Ocean. Here is some more pictures of the city and the area of Victoria. So we are made out of different types of architecture, usually from old architecture from the 1800s. Then we're surrounded by beaches, and then there's areas to hike as well. We are actually a pretty small city in comparison to Ho Chi Minh. Of 9.3 million, we only have 398,000 people. So we are quite small, but we have lots of things that you can do and lots of activities you can join in while living here. Due to our location, we are one of the sunniest major cities in the province, and we do, as I mentioned before, see mostly rain in the area instead of snow. And as I mentioned before, instead of me talking about the city, I thought it might be best to actually show you the different types of culture, the kind of the culture and the character of our city. So I hope you enjoy this video. Sorry, I think it abruptly ended there, but I hope it gives you a taste of how our city looks like. It was just close to the very end. I'm not sure what happened there, but hopefully that gives you an idea of how our city looks like. It was mostly shot in downtown Victoria, and it shows lots of different types of architecture within our city. As our city is kind of a mixture of heritage buildings, so buildings that are pre-1900s, as well as modern buildings. So next, now I'm going to talk about the UVIC campus. So this is actually a bird's eye view of our campus. Right here, what you see is unique about our campus is that we actually have a ring road right here. So that's actually called Ring Road. So most of the main buildings are actually located right in the center here. And then we also have buildings on the side. So most of the classroom buildings that you see will, like if you're taking classes here, it will mostly be in the inside. Outside is usually like our athletics building, our student union building, as well as our on-campus housing. Right here
Right here, if you look at the top right corner, there's actually a little bit of a forest area, which is called Mystic Vale. So a lot of students and staff and faculty, when they want to take breaks or just have a little time to be a little bit away from campus, they like to go for a little hike. There's a little hiking area there. You can take a walk and just to kind of relax in outdoors. There's also right here in the bottom right corner is something called Vineyard Tea Gardens, which is actually where we have beautiful flowers and different types of trees and other areas that there's another area for students to take a walk in for a break. And then as you can see, we're very close to the beach. There's a beach called Gyro Beach, which is about a 10-minute walk down there. So a lot of students as well during the lunch break or between classes like to head down there just to relax. Our university is a mid-sized university, so we have about 22,000 students at our university. And in terms of rankings, nationally, we have been ranked second in the comprehensive university category. So comprehensive category means universities that have a significant amount of research and a different range of undergraduate, graduate, and professional programs. So that means our university is basically overall does almost everything. And within that area, we have become second in Canada. We are also, our faculty is also ranked #1 in terms of winning national faculty awards in the comprehensive category. UVIC is also highly values sustainability and the environment. So the Times Higher Education has ranked UVIC 3rd in the world for climate action and 4th in the world for sustainable cities and communities. This actually goes into the next slide, which overall, the Times Higher Education has assessed UVIC against the United Nations Sustainable Development Goals, and we were ranked #9 overall in the world out of 1,591 universities from 112 countries and regions. So we do, when you come on campus, as you can see from our greenery as well, we do like to try to really think about the environment and how we could really be more sustainable and how to do more for climate action. As you can see all around the world right now, that is a very important topic. So we are kind of leading edge in that area. Next, I'm going to talk about campus life. So this is CARSA, which is our Center for Athletic Recreation and Special Abilities. So this is actually a new kind of athletic center that was built in 2015. It has 2 separate weight rooms, squash courts, studio for fitness, dance, and yoga. There's also a climbing wall. So there's like 2 levels of stuff that you can do. We also have outdoor, there's an AstroTurf field for field hockey and other sports like soccer or rugby. Activities that you can do in this area is like activities and classes that you can join include yoga, dancing, swimming, fitness classes, martial arts, recreational teams like basketball, soccer, volleyball, and badminton if you just want to do like that for fun. And then there's also outdoor clubs that you can join that they can help facilitate as well. So if you want to try to learn skiing or snowboarding or sailing, there's actually clubs for that will help facilitate you to join in on that as well. And I saw that recently they also even have esports and gaming. So they are even looking into different types of kind of athletic ways. So esports is actually included as well. This is also, we also have our varsity athletic teams called the UVIC Bikes. So this is actually our mascot, which is Thunder. And so this is a great opportunity if you want to watch high performing athletes compete. You can purchase tickets and attend games like basketball, soccer, field hockey, and rugby. A lot of our international students really like to join as it is a fun way to experience Canadian culture and to be part of school spirit. Our athletes have actually gone to the Olympics and national championships. Our university has had 74 Olympic medal winners graduate from UVIC, and 35 of them have actually received gold at the Olympics. So we do lots in the athletic area as well. So if you're interested in watching any sports, yeah, it's a great opportunity. And I think our basketball team did really well this year as well. Next, another ways to be part of campus life and to get involved is teams and clubs. So there are over 100 clubs and teams that you can join or even start if you want. So you can even start any kind of types of clubs that you're interested in. And you can, as you can see on this list, there are many different types of variety.
from Pokemon to Minecraft to fashion to film. So it's anything is whatever you can imagine. I think there could be a club for it. In terms of housing options at UVic, these are some of the different ones that you can find. There is on-campus housing, where you can literally live across the street from the classes if you want to. I've seen some students who have actually literally just got out of their, got up, or are still in their pajamas and run across the street just to get to class if they're running late. So our on-campus housing includes single rooms, double rooms, and cluster housing. Cluster housing is where you live with a group of students and you have separate rooms, but you have a shared kitchen and bathroom space. There's also homestay if you'd like to get placed with a Canadian family. So this is a great way to experience some Canadian customs and lifestyle if you're interested, and the family will help you settle in the city. And finally, there's off-campus housing, which is basically where you can find, like, if you want to live, if you're more independent, you can find a condo or an apartment or a basement suite, which is where there's a lot of homes in Victoria, which are, like, I guess, called detached homes. So they're separate by themselves. And usually there's rentals. Maybe someone rents a room or rents a basement suite so that you can rent it. So those are some other options. And here are some pictures of some of the campus that I want to show you. As I mentioned before, we do like to acknowledge our Indigenous heritage. So you will see, like, this is our First Peoples House that is a building that we created so that our Indigenous students can feel at home while away from home. And then this is the UVic bookstore, which has lots of different, not just books, but like a lot of memorabilia, like gifts and stuff like that, and UVic types of items. So if you want to, show your school spirit, that's where you find the sweatshirts and everything like that. And this is actually the building for a lot of our business classes are held. So if you were to join our program, most of your business classes would be held right here. This is kind of the center quad. We do have a large kind of a fountain where a lot of students like to hang out and study and do the lunch break. These are some of the different buildings that you see. We do have a large, as part of our quad, is a huge field with, like, a lot of trees, a lot of green area. So a lot of students like to sit there during break time, take naps, or even study or do their lunch there. And this is our newest residence building that we just built. And it has about 398 beds for students, and includes a new dining hall. So we're very excited that that just recently opened. And here are some of the animals that you see on our campus. So a lot of students are really surprised of how many animals are on campus. And I think usually it is a nice kind of a nice surprise when sometimes you see some animals. So actually recently there's been someone named George the peacock that's been flying onto campus, and actually seen it too. So I can attest that it is true that there is a peacock that sometimes comes to campus. So they named him George, and he seems to like to wander around campus sometimes once in a while. You also see raccoons. The raccoons are sometimes what you see. Bunnies. We used to have lots of bunnies on campus, but there's not as many as there used to be. But you will, if you're lucky, sometimes see them under the bushes and stuff like that. And in here onto the right is deer. Deer is actually quite often where you'll see deer all around Victoria, actually, and on campus as well. So next, I'm going to talk about the UViC Global Pathways program. Now that I've set the stage of how our campus and how our city looks like. So what is the UViC Global Pathways program? So this is where you start your first 2 years at your studies at ISV. And then the second half, you'll come to the University of Victoria, Gustafson School of Business. And then you'll graduate with a BCom degree from the University of Victoria. So what's the benefits of joining the UViC Global Pathways program? You can experience 2 different academic journeys. So you'll do your first 2 years in Vietnam and last 2 years in Canada. So that is a really great look on your resume, as it really shows you that you know how to adapt to different teaching styles and as well as different systems, because how things are done in Canada are quite different of how things are done in Vietnam. So that will show your employers how you can be adaptable and you can pivot to all that changes. It's a good opportunity to grow as a person. Living overseas, you learn how to adapt to a new culture, customs, and language. And I do find that you do really grow as a person. I was actually born in Canada, but then I moved to Taiwan
after I graduated from university. And that's when I really saw how things that I didn't think I was able to do, I was able to do. My first language is not Mandarin, and I can't actually really read Chinese characters. So for me, I really had to adapt learning how to navigate the signs, how to figure out how to do things. And so I think I came back as I feel more grown-up person and more confident. So that is another reason to go overseas. It is a great experience to gain work experience in Canada. So within our program, as you can see later on in my slides, that you will be required to actually get some work experience in Canada as part of your program. So it's a great way to gain some work experience in a different country, which will look good in your resume. And afterwards, when you graduate, there is actually an opportunity to stay and work in Canada even longer. And finally, it's just to really grow your personal network. It's a great opportunity to collaborate with people from different cultures and different backgrounds, and then that will enrich you as a person as a whole. So, overall, the UVIC Global Pathways program is a great start to an international career. So now I'm going to talk a little bit about the School of Business so you get an idea of our program. So, Augusta School of Business, in terms of accreditation, we have EQUIS and AACSB. So only the top 1% of business schools have EQUIS accreditation, and only the top 5% of business schools have AACSB accreditation. So you know that you will get quality type of teaching from us, as we have been accredited by 2 different types of accreditation organizations. And for the Gustafson program, BCom program, there are 4 things that really distinguish our BCom program. First is our new unique 2+2 structure. Second is our specializations. And then there is our co-op work terms, which means paid internships, and then our international exchange. So in the next slides, I'm going to talk a little bit about each of these 4 areas. A fun fact is that the BCom core, which is, I guess, the year that you will go into if you accept this program, is an interactive cohort-based experience of about 50 to 60 students. So we'll actually be with the same group of 50 to 60 students for the whole 3rd year of your university time, so that you get to really know your teammates and get to really know your classmates. So you have a more hands-on experience, and you'll feel like you actually get to know the teachers as well as your peers. So here is a little bit about the 2+2 unique program sequencing that I want to show you. Our program is called 2+2 because the first 2 years is where you take electives in any area of interest. This could be in humanities, social sciences, or sciences. So you can find areas that you're passionate about. For example, some students have taken electives on sustainability or digital communication technology or world economics. And then in last year's with us, then you'll be enrolled in the core business courses to learn how to integrate your passions and interests with business concepts. So on this slide is a sample schedule of how your program will look like. So here you will study your first 2 years at ISB, taking your required prerequisites and electives, and then you will come and study here at the University of Victoria. As I mentioned, the core business courses happen in year 3 in the fall term and the spring term. And then afterwards, in the summer, you can do your co-op, your first co-op. So, which is, as I mentioned before, is your paid internship. I put this in red because not everyone chooses to do their first co-op then. It really depends on what you want to do. Some students actually challenge their first co-op with job experiences that they've had at their home university or their home country. So that is an option if your job experience is eligible for that. So this is just a sample schedule as I see here, but I just wanted to kind of lay it out for you. Afterwards, sometimes students either decide to go on exchange, or if they don't want to go overseas again, they stay and do their electives at UVIC, and then they finish off with their last 2 co-ops and then end up a specialization. So yet again, this is just a sample schedule just to show you how it looks like, but it is really unique to each student, and it really depends on what you're looking for. Next is our specialization. So our specializations are different than typical business schools. We don't specialize in the traditional business areas like marketing, accounting, or finance.
Instead, we have international business, entrepreneurship, and service management. In international business, you'll learn how to succeed in cross-cultural business settings and how to assess international market opportunities. This is good for students who are interested in working internationally and working at multinational companies. Entrepreneurship is if you want to launch your own business. We've actually had many students who have created very successful small business with their specialization. And lastly is service management. Service management is specialization that prepares you to manage people, processes, the physical environment, and technology to deliver great customer and employee experiences and build customer loyalty and drive profit. So usually, say, as I mentioned before, if you, in your first 2 years, you decided that you were very interested in, sustainability. So this is a great opportunity to kind of merge the two things together. So if you did like sustainability, you were really passionate with sustainability, and then you specialize in entrepreneurship, then most people have done in that type of scenario have either started a business in the sustainability area. So I know of a alumni of UVIC that actually created beeswax. Instead of using saran wrap, they made beeswax coverings so that it doesn't, so there's less plastic. And she made that into a business, and now she's actually quite successful. And she was named, I think, and top 30 under 30 business entrepreneurship in Victoria, in BC. Next, I'm going to talk about co-op. So co-op, as I mentioned before, is a paid internship, essentially. So our program requires you to do 3 co-op work terms, so it's a great opportunity to gain real world experience in a business and to get paid for it. So co-op as well, there's a prep course that will help you practice your interview skills, prepare your resume, and help you build it. So there is help in that area as well. And you don't actually have to do jobs in Canada. You can also do your co-op overseas if you are interested. The average salary for a business co-op student is typically about $2,564 Canadian, which I converted here into Vietnamese dong on the slide for your convenience. Here are some of the examples of some of the corporations and businesses our students have done their co-ops before. So this is just a small sample of it. But as you can see, there are some bigger corporations that you might recognize, like IBM, KPMG, Deloitte, maybe Swatch, or Airbus. So it does really run a range of different types of businesses. Next, I'm going to talk about is exchange. We have about 92 exchange universities in over 40 different countries. We are unique in that we don't actually partner with countries that only have English as their first language. So we're not partnered with Australia, New Zealand, USA, or the UK. Because many of our Canadian students only know how to speak English, we want to really challenge them to get them out of their comfort zone. So that's why we decide not to partner with any English-speaking or countries that have English as their first language. But I know for you as international students, that's a kind of a different scenario for you. But this is actually an opportunity for some of our international students who decide to go on exchange, is to actually showcase that they've actually lived in different regions of the world. So for example, for you could maybe choose to go to Europe, like France. So then you could show to your employers that you have lived in Vietnam, studied in Vietnam, gone to Canada, studied in Canada, so in North America, and then go on exchange and go to France and study in Europe. So then it shows you that you kind of traveled and adopted to 3 different types of regions, and have also lived there to really showcase your adaptability. So it is quite impressive on your resume. Due to the selection and great opportunity of exchange, about 80% of our senior students go on exchange. So it is quite of a popular choice that our students do. So here are some pictures of some of our students who have gone exchange. These students went to Denmark and Copenhagen. This was, I think, in Chile, in South America. Here's some more photos. I think this student went to, looks like Switzerland with a lot of mountains in the background. This is Hong Kong, and I believe this is somewhere in Europe, most likely I want to say in Eastern Europe. Next, I'm going to just give you an idea of what our international graduates have done.
In particular, our dual degree or twinning students, which is kind of the area that's the same programming as you would be if you were to join us. So our dual degree and twinning graduates, we've had about 213 graduates since 2008. And when we have surveyed some of our alumni, about 85% of them have chosen to do master's degrees afterwards in top 100 universities in the world. So these are some of the universities that they have gone to actually afterwards. Many of our graduates through the GD or through the dual degree and twinning programs have mentioned that taking our program was a great stepping stone to experience how North American style university teaches, which prepared them for how later in life in their graduate schools. So they thought that was a great opportunity to really get a sense of how a North American type of style teaching is, and then to maybe if they end up going to say another US kind of graduate school, they've already prepared how to learn there. As well, work in Canada after graduation. So after you graduate from a degree here, students are eligible to apply for a 3-year postgraduate work permit, which is called a PGWP. This is actually an open work permit for Canada, so you can gain more Canadian work experience. And if you're interested to actually live even a more longer term in Canada, a PGWP could help graduates qualify for permanent residence in Canada. And finally, I do kind of just want to talk a little bit about our past alumni journeys, just so you get an idea of sense of what are the different pathways that our students have done. And you'll notice that each path is different. So this is Shusuke from Meiji University. He was actually one of our dual degree alumni. He started off at Meiji University in Japan, and he decided to challenge his first work term. As I mentioned before, some students who maybe have relevant work experience in their home country can challenge the first one. So he challenged his first one, and then he decided to actually stay in Japan and do all his co-ops. So he did one in a tax company and one at BlackRock, which is actually, I think, a well-known financial institution in Japan. And after graduation, he actually ended up working there. So he got an offer to work there later afterwards. So with these co-op work terms, it is a great opportunity. If you do a really good job, sometimes an employer will actually offer you a placement after you graduate. This is Maya from Seoul Bridge International School of Business, which is in South Korea. So for her, she did all 3 of her co-op work terms in Vancouver at an accounting firm. So she decided she I guess, really liked the accounting firm that she worked at, and she must have done a really good job. So she was kept on consistently being offered the same position. And I guess accounting was really in line of what she wanted to do, because after graduation, she worked at KPMG in Vancouver. This is Dawn from Sun Yat-sen University from China. So it is common for business students to start off with working at retail or customer service area as their first co-op job. It is a great way to learn how to do Canadian work, how the Canadian workplace functions, and how to interact with Canadian clients. So that's what Don started off with first. So he worked at a gift shop, actually, at Dockside Gifts, which is like a very tourism-based gift shop as a customer service representative. And afterwards, he progressed to a different type of position, which was an accounting firm in Victoria. And then he moved into a junior analyst for a finance position. So as you can see, he really progressed from customer service to accounting to an analyst. And afterwards, graduated and worked at KPMG. Next is Xiao Li from East China Normal University. She decided to go on exchange to Japan. So she decided to challenge herself and decided to go on, even though she already came from a different country in China and already tried to adapt to live in Canada. She decided to live in Japan for a term just to experience that as well. And then she, as I mentioned about Dawn, worked in the customer service area as her first co-op job. So she was a sales representative at a cell phone company in Victoria. And then she moved to work in a corporation in China in business development. And then she actually worked at a university, at Fudan University, for the Center of China Relations. And after graduation, she ended up going back to Japan and doing her master's degree in University of Tokyo. And then she worked at KPMG Tokyo. So those are all some ideas of what some of the pathways our students have done after they have studied here at UVIC.
So I hope my presentation has made you interested in attending our university and coming to our beautiful city in Canada. And I hope you're thinking now, well, how do I apply and what are requirements and everything like that? So the ISB team will actually go over this at the end of this event. So thank you very much for listening to me, and I hope you really get a sense of my university and my city. Thank you, Elsa. Thank you so much. I can see a lot of videos and pictures in your presentation. That's so good. I believe that will help the audiences to visualize about the life in Canada and also University of Victoria. Thank you. Vậy là chúng ta vừa mới được nghe cô Elsa chia sẻ về những cái thông tin chung về trường đại học Victoria cũng như là thành phố Victoria. Và tiếp theo thì mình tin chắc là các quý phụ huynh và các bạn học sinh khi mà chúng ta chọn theo học cái chương trình nào đó thì rất là muốn nghe những cái chia sẻ chân thật từ những cái nhân vật trong cuộc. Thì hôm nay chương trình có mời đến một bạn sinh viên hiện đang là sinh viên của trường đại học Victoria đến đây để chia sẻ cho chúng ta những cái trải nghiệm cá nhân của bạn dưới góc độ là một sinh viên. Xin chào bạn Bạch Lăng. Elsa, can you stop share the screen, please? Okay, thank you. Bạch Lăng ơi, không biết là bạn có thể giới thiệu với các bạn học sinh cũng như là quý phụ huynh ở đây một chút về bản thân mình được không? Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Bạch Lăng. Ở bên này đi học thì mọi người hay gọi mình là Lucy. Hiện tại mình đang là sinh viên năm 2 theo học tại trường đại học Victoria. Thì Lăng có thể chia sẻ cho các bạn ở đây biết là mình đã đi du học từ khi nào và tại sao mình lại chọn đi du học hay không? Mình hiện đang học tập và sinh sống ở Victoria đã được cũng gần 4 năm rồi. Mình qua đây từ năm 2019 và hồi đó mình có 2 năm học cấp 3 ở Victoria. Thực ra thì cách đây chắc cũng lâu lắm rồi, là 5-6 năm á. Có một lần thì ba mẹ mình có dịp đi du lịch vòng quanh Canada thì có đến Victoria và rất là thích cái chỗ này, nên là sau đó mình cũng rất là may mắn là được gia đình ủng hộ và tạo điều kiện cho sang đây học tập. Vậy là mình đã đi du học từ hồi cấp 3 rồi. Vậy thì khoảng thời gian mà từ cấp 3 lên đại học á, thì mình cũng phải chọn trường đúng không nào? Vậy thì bạn có thể chia sẻ thêm cho các bạn khán giả là tại sao mình lại chọn trường đại học Victoria làm điểm đến tiếp theo trong cái con đường học vấn của mình hay không? Cá nhân mình thì mình chọn đại học Victoria là vì mình muốn tiếp tục ở cái thành phố này, mình vẫn muốn tiếp tục ở Victoria, nên là mình đã quyết định theo học cái trường này luôn. Hồi đó thì đại học Victoria là plan A của mình, còn nếu mà mình không vào được trường này á, thì lúc đó mình cũng tính học theo học một cái cao đẳng khác cũng ở trong thành phố là và cũng may mắn là trường có đào tạo cái ngành nghề mà mình mong muốn theo học luôn, nên là thế là mình đã chọn đại học Victoria. Thì lúc đầu giờ cô Elsa có chia sẻ về những cái hoạt động ở trường này, những cái cơ sở vật chất vân vân. Vậy thì là bạn đã học ở trường được 2 năm rồi, vậy thì bạn có thể chia sẻ là bạn đã trải nghiệm qua những cái dịch vụ đó hay chưa, và có thể kể thêm về cơ sở vật chất cũng như là hoạt động sinh viên cho các bạn khán giả nghe được không? Về cơ sở vật chất của trường thì nói chung mình thấy rất là tốt. Trường có hầu hết tất cả những cái cơ sở vật chất cơ bản mà một sinh viên đi học như tụi mình sẽ cần. Trường có phòng tập nè, có dịch vụ giải trí luôn, sân chơi thể thao, rạp chiếu phim, thư viện thì là một cái điều rất là tất yếu rồi. Thư viện của trường cũng rất là to, rất là đầy đủ, rất là nhiều. Ngoài việc chỉ là có sách để cho học sinh sinh viên tìm tài liệu tham khảo để học á, thì thư viện cũng có offer rất là nhiều cái dịch vụ, giống như là dịch vụ giúp chúng ta viết bài, làm luận án và những cái dịch vụ tư vấn khác. Và trường cũng có rất là như hồi nãy cô Elsa có nói là có rất là nhiều câu lạc bộ, thì riêng trường kinh doanh Victoria cũng có cả một cái có riêng một cái hội đồng học sinh gọi là Commerce Student Society of the Commerce Program, thì người ta họ cũng tổ chức rất là nhiều cái chương trình hoạt động riêng dành riêng cho học sinh của trường kinh doanh, để cho mọi người có cơ hội networking với lại
cũng như là được nghe nhiều anh chị alumni đi trước chia sẻ lại về cái quá trình hồi xưa người ta đi co-op như thế nào, học năm 3 năm 4 ra làm sao, và sau đó là tìm việc như thế nào, tương tự như vậy. Vậy thì đó là những cái cơ sở vật chất hay là những cái hoạt động sinh viên này. Vậy thì còn cái môi trường học tập ở trường đại học Victoria thì sẽ như thế nào? Không biết là trong quá trình học thì bạn có được tiếp xúc với những cái bạn du học sinh quốc tế, đặc biệt là đến từ Việt Nam á, thì mình cảm thấy cái việc học hay là có những cái khó khăn gì chung đối với các bạn hay không? Nếu mà nói về chuyện học thì mình nghĩ là trải nghiệm học tập của mỗi sinh viên ở mỗi ngành nghề nó sẽ khác nhau, tại vì nó rất là tùy thuộc vào cái đặc thù của cái lĩnh vực đó. Mình thì mình cũng có một số bạn bè người Việt Nam học đang theo học tại trường đại học Victoria, và cũng có những bạn thì đang theo học những cái trường khác. Nhưng mà nhìn chung thì mình cảm giác là mọi người hầu như sẽ thích ứng được rất là nhanh với môi trường ở đây, tại vì con người ở đây thực sự người ta rất là thân thiện, và cái nền giáo dục ở bên này người ta có rất là nhiều cái dịch vụ hỗ trợ, người ta tạo rất là nhiều điều kiện để cho mà khi mà học sinh chỉ cần là bạn thắc mắc và bạn đặt câu hỏi thì sẽ có người giải đáp, có người giúp mình tìm được cái câu trả lời. Thì đó là những câu chuyện liên quan tới việc học. Có một cái vấn đề mà các bạn du học sinh rất là quan tâm, đó là những cái đời sống hay là những cái khu vực xung quanh trường đại học của mình. Thì giống như lúc nãy Lucy có chia sẻ là Lucy được đi du lịch với gia đình đến thành phố Victoria, và mình thích thành phố này quá, mình cũng chọn trường đại học ở đây để mình được tiếp tục ở lại thành phố này. Thì bạn có thể chia sẻ thêm về đời sống ở thành phố Victoria hay không, và có cái điều gì làm cho bạn thích nhất? Đối với mình thì Victoria thực sự rất là đẹp. Khí hậu ở đây rất là ôn hòa và con người ở đây thì rất là thân thiện. Cái này là mình cũng nghe rất là nhiều người kể lại, thì so sánh với những quốc gia khác hay là so sánh với những thành phố khác ở trong Canada luôn á, thì thực sự người dân ở Victoria phần chung nhìn lớn là người ta thân thiện và chan hòa hơn so với những cái chỗ khác. Như hồi nãy cô Elsa cũng có chia sẻ là thành phố Victoria và đại học Victoria thì được bao quanh bởi rất là nhiều thiên nhiên, biển, núi, rất là nhiều hoạt động mà chúng ta có thể tiếp xúc gần với lại thiên nhiên. Thì đó cũng là một cái điểm cộng rất là lớn. Để mà nói thì thực sự Victoria không thể nào mà náo nhiệt và đông vui được như là ở Sài Gòn của tụi mình rồi. Nhưng mà đối với mình thì mình cảm thấy rất là thích, tại vì đối với cái tính cách cá nhân của mình á, mình không có quá thích những chỗ ồn ào, không có thích cái gì náo nhiệt, mình hơi trầm hơn một chút. Thì khi mà tới đây cái nhịp sống nó chậm hơn, mình cảm giác là mình có nhiều thời gian cho bản thân và nó không có bị ồn ào tấp nập bằng á. Vậy thì ngoài những cái đó ra thì có một cái chủ đề nữa mà các bạn sinh viên đi du học á cũng quan tâm, đó là cái công việc part time mà các bạn có thể làm ở Canada để mà các bạn có thể có thêm chi phí để trang trải được những cái sinh hoạt hàng ngày á. Thì bạn có làm việc part time ở bên đó không? Và nếu như mà một số bạn ở đây họ quyết định là sang đi du học ở Canada thì bạn nghĩ là họ nên làm những công việc nào và làm sao để cân bằng cái việc làm part time với lại việc học ở trên trường? Mình thì hiện tại đang đi làm thêm, mình đã luôn đi làm thêm từ hồi mình vào đại học. Đi làm thêm part time thì nó sẽ giúp cho chúng ta có đủ chi phí để trang trải thêm những cái nhỏ nhỏ, giống như là tiền chợ nè, tiền điện nước nè, tiền như tiền đi lại, tiền sim điện thoại, tiền mua sắm linh tinh, đi chơi với bạn bè, sách vở gì đó. Hồi trước thì Canada có luật là chỉ cho du học sinh được làm việc tối đa 20 tiếng một tuần thôi, nhưng mà từ đầu năm nay đến cuối năm nay luôn thì du học sinh như tụi mình được phép làm việc bao nhiêu tùy ý các bạn muốn. Mình thì cá nhân mình thì mình ưu tiên chọn việc nào mà nó gần nhà và nó vừa sức thôi, tại vì ưu tiên của chúng mình vẫn là đi học á. Thì nếu mà khi chúng mình quá bị cuốn vào công việc và làm một cái việc nào đó nó mệt á, nó hơi quá sức á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc học và ảnh hưởng đến cái nhịp sống sinh hoạt của chúng ta. Còn nếu mà để đưa ra lời khuyên các bạn qua đây đi học nên chọn việc gì, thì mình nghĩ các bạn cũng không cần đặt nặng quá đâu, tại vì thực ra việc đi làm thêm thôi á, cái việc nào mà mình cảm thấy là nó vừa sức, nó sustainable,
mình cảm thấy là mình theo nó lâu dài được một thời gian á, thì mình cứ chọn. Nó cũng tùy vào tính cách của các bạn nữa. Ví dụ như mà bạn nào mới qua, mình nghĩ là nếu mà chúng ta chưa có quen cái môi trường ở đây lắm, hoặc là chúng ta vẫn còn ngại giao tiếp á, thì mình có thể làm những cái công việc nào nó bắt đầu nhẹ nhàng hơn, nó đòi hỏi ít cái sự communication hơn, giống như là mình có thể làm nhân viên siêu thị nè, mình có thể bán hàng, hoặc là nếu mà bạn thích nói chuyện với mọi người hơn, bạn thích giao tiếp hơn, thì mình có thể đi làm những cái việc nó liên quan đến customer service nhiều hơn, giống như là đi làm trong khách sạn, đi làm trong nhà hàng, thí dụ như vậy, hoặc là kiểu làm retail agent. Cảm ơn Lăng. Vậy thì mình sẽ trở lại cái câu chuyện học ở trường á, thì không biết là Lăng có thể chia sẻ thêm là hiện tại Lăng đang theo học ngành nào và tại sao mình lại chọn ngành đó hay không? Mình đã từ hồi mà mình học cấp 2, cấp 3 là mình đã biết là sau này chắc là mình sẽ học cái gì đó nó liên quan đến việc kinh doanh, tại vì mình không phải là một đứa học giỏi những cái môn khoa học như là toán, lý, hóa này kia, thì nó không phải là cái sở trường của mình á. Nên là mình đã luôn nghĩ là mình sẽ theo học ngành kinh doanh, vì có lẽ là nó cũng phù hợp với tính cách và khả năng của bản thân. Thì hồi nãy mình cũng đã nhắc tới là mình chọn Đại học Victoria phần lớn là vì mình muốn tiếp tục sinh sống ở thành phố này, và cũng may mắn luôn là Đại học Victoria offer cái program này, và khi thực sự đọc vào thì mình cũng cảm thấy nó rất là phù hợp. Giá cả so với một số trường đại học khác ở Canada thì nó vẫn mềm hơn, và chất lượng đào tạo thì cũng rất là tốt. Thì cụ thể cái ngành ở trong cái lĩnh vực kinh doanh của Lăng đang học đó là tên gì ta? Mình đang theo học ngành commerce của Đại học Victoria. Mình thì hiện tại vẫn đang là học sinh năm 2, nên là mình chưa có chọn cái specialty như hồi nãy cô Elsa có giới thiệu. Thì nếu mà các bạn ở đây theo học năm 3, năm 4 thì chúng ta sẽ được chọn cái specialty của mình. Theo như thông tin viên mới được biết thì hôm qua là các bạn cấp 3 vừa mới nhận được điểm trung học phổ thông của mình. Và đây là cái khoảng thời gian rất là quan trọng để các bạn chọn trường và chọn ngành tương lai sắp tới. Thì vi tin là những cái bạn mà tham gia vào cái những cái bạn mà tham gia vào buổi hội thảo ngày hôm nay thì phần nào các bạn cũng đã hứng thú với cái ngành kinh doanh rồi. Vậy thì nếu như các bạn ở đây có hứng thú với ngành đó thì bạn có cái lời khuyên nào dành cho những cái bạn học sinh mà đang có ý định để theo đuổi ngành này hay không? Mình nghĩ là nếu mà các bạn đã biết đây là cái thứ mà mình thích và cảm thấy là mình phù hợp để theo đuổi á, thì mình nghĩ là mình cứ làm thôi. Có thể là lúc đầu mình nghe thì mình sẽ cảm thấy sợ, mình sẽ cảm thấy không có quen, hay là mình sẽ cảm thấy bỡ ngỡ, nhưng mà mình cứ dấn thân vào mình làm thôi, vì trong cái hành trình mình đi á, chắc chắn là có rất là nhiều người ta cũng mong muốn được giúp đỡ mình, và ở bên trường cũng hỗ trợ rất là nhiều dịch vụ. Những advisor, những thầy cô luôn muốn giúp đỡ chúng ta hoàn thành tốt cái việc học, và chắc chắn là ở ngoài kia cũng có rất là nhiều anh chị đã từng đi qua cái con đường giống mình, và người ta cũng cảm thấy y chang như thế. Và thật lòng mà nói thì bây giờ nếu mình thích thì mình cứ thử thôi, lỡ sau này nếu mình phát hiện ra mình không thích nữa thì tới đó mình đổi cũng không có sao hết. Đó là một vấn đề nhức nhối của các bạn, là mình có được đổi ngành hay không, đúng không? Vậy thì chúng ta đã đi gần hết qua những cái thông tin cơ bản. Vậy thì dự định sắp tới của Lăng là sẽ như thế nào? Dự định của mình ở thời điểm hiện tại thì trong vài năm nữa chắc chắn là mình vẫn sẽ ở Victoria và theo học và tốt nghiệp và lấy bằng của trường Gustafson. Sau đó thì thực ra mình cũng chưa có dự định gì chắc chắn nữa. Mình cũng không có đặt nặng là việc mình sẽ ở đâu và sẽ làm gì. Nếu mà sau khi mình tốt nghiệp mà mình có được cơ hội việc làm ở đâu tốt thì mình nghĩ là mình sẽ cứ đi tới đó thôi. Vậy là đó là câu hỏi cuối cùng của phần giao lưu với lại bạn Bạch Lăng, sinh viên của Đại học Victoria. Và cảm ơn Lăng về những cái chia sẻ chân thật và những câu chuyện cá nhân mà bạn đã đem đến cho các bạn khán giả ngày hôm nay. Và hy vọng trong tương lai sắp tới thì bạn có thể có được cái công việc ổn định tại Canada cũng như là thành phố Victoria.
Và tiếp theo chương trình thì mình xin mời anh Khoa Phạm là đại diện tuyển sinh của Viện ISB Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giới thiệu về các điều kiện tuyển sinh của chương trình UVIC Global Pathways. Cảm ơn Vi ha. Cũng như là thay mặt Viện ISB Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thì Khoa cũng xin cảm ơn bạn Lăng và cũng như là Miss Elsa for supporting us about the information to help the student and the parents. Thì hiện tại thì đối với lại chương trình của Viện ISB Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh của mình thì anh cũng xin tự giới thiệu, anh là Khoa, thì hiện tại đang làm bên phòng tuyển sinh của nhà trường. Thì đối với chương trình của Viện ISB của chúng ta thì chúng ta đã thành lập từ năm 2009 đến bây giờ rồi, và cũng đã có được rất là nhiều các bạn lựa chọn về chương trình du học chuyển tiếp. Và nổi bật trong số những năm gần đây, chúng ta có đại diện đến từ trường Canada. Và đối với chương trình Global Pathways thì đây là cũng một chương trình rất là đặc biệt khi mà nhà trường tạo ra nhằm để giúp cho các bạn có cơ hội học tập và cũng như là chuẩn bị tinh thần một cách tốt nhất trong quá trình mình chuyển tiếp. Thì chi tiết như thế nào thì chắc là anh Khoa cũng sẽ sharing với các bạn một số thông tin về phần chương trình này qua màn hình. Chắc là anh sẽ gửi thông tin cho các bạn. Mình cùng nhau chia sẻ luôn ha. Rồi, chắc là mọi người có thấy phần thông tin trên màn hình rồi đúng không ạ? Dạ em thấy rồi ạ. Rồi, thì đối với chương trình của chúng ta thì hiện tại là Global Pathway là một cái chương trình mà các bạn theo học ở thời điểm này chúng ta sẽ bắt đầu từ hệ cử nhân luôn ha các bạn ha. Thì đương nhiên điều kiện xét tuyển vào việc đại học ở thời điểm này không có gì khác ngoài việc là các bạn sẽ chuẩn bị bằng điểm học bạ cả năm lớp 12, hoặc sắp tới là chúng ta sẽ được lấy điểm thi về bên phía kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà các bạn bắt đầu vừa mới biết điểm hôm qua đó. Thì đây là điều kiện học thuật của nhà trường. Điều kiện tiếp theo đó là điều kiện về tiếng Anh. Thì chắc chắn là đối với cái việc mà các bạn đã có dự định cho việc đi du học rồi thì tiếng Anh đó là một phần không thể thiếu. Thì ở đây nhà trường có tới 2 điều kiện để có thể hỗ trợ cho các bạn. Một là dành cho những bạn nào mà đã có IELTS từ 6.5 trở lên, không có kỹ năng nào dưới 6, hoặc là các tín chỉ tương đương như là TOEFL IBT nè, hoặc là PTE, thì các bạn hoàn toàn có thể đủ điều kiện để mình bước vào chương trình học chính thức của Global Pathway, và bạn cũng có thể bắt đầu bạn lựa chọn được trường đại học yêu thích của các bạn, giống như là trường University of Victoria chúng ta đang chia sẻ ngày hôm nay. Rồi, còn về tiếng Anh, nếu như mà bạn nào mà trong quá trình lớp 12 của mình mà mình bận khá là nhiều, mình không thể nào dành thời gian được cho cái việc học tiếng Anh một cách thoải mái được, thì các bạn cũng đừng lo lắng quá, tại vì nhà trường hiểu được điều này nên trong quá trình học mình sẽ có một cái bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường để giúp cho các bạn có thể nhìn nhận ra được tiếng Anh của mình hiện tại ra sao, để mình có thể mình chuẩn bị một cách nó tối ưu nhất. Và nhà trường cũng sẽ có những cái lớp tiếng Anh đào tạo dựa trên cái kết quả bài test tiếng Anh của các bạn được, để chúng ta có thể giúp cho các bạn có thể lựa chọn được cái môi trường học tập làm sao cho nó phù hợp nhất và cũng như là không gây áp lực cho các bạn nha. Rồi, tiếp theo về phần điều kiện học thuật như hồi nãy anh Khoa có nói, thì đối với chương trình học của các bạn, nếu như mà trong trường hợp mình lựa chọn chuyển tiếp, đặc biệt là ở trường đại học University of Victoria, thì chúng ta sẽ có chương trình là 2+2, tức là các bạn sẽ học hoàn toàn là 2 năm ở Việt Nam và 2 năm chúng ta sẽ chuyển tiếp sang đại học University of Victoria. Thì điều kiện mà để mình xét tuyển nó sẽ có những yêu cầu như sau. Thì đối với điểm trung bình mà 2 năm học tại Việt Nam của các bạn, mà nếu mà trung bình từ 6.5 cho các môn học được yêu cầu tại Viện ISB của chúng ta để chúng ta hoàn thành. Và đặc biệt tiếp theo nữa đó là chúng ta phải cố gắng cái điểm trung bình tích lũy, hay mình còn gọi nói vui vui là điểm học tập đó, thì mình sẽ phải ở mức từ 7 chấm trở lên. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái điều kiện về kỹ năng, về những cái kinh nghiệm làm việc mà cái này nhà trường sẽ chuẩn bị cho các bạn trong quá trình mình học tập 2 năm hoàn toàn tại chương trình Global Pathways ở Việt Nam ha. Lưu ý giúp anh Khoa là khi mà mình học, mình qua bên đó là mình sẽ học tiếp tục luôn á, chứ mình không phải học lại từ đầu nhé. Rồi, điều kiện tiếng Anh thì như hồi nãy anh Khoa có nói rồi, tiếng Anh nó càng tốt thì đây là một cái điểm lợi cho các bạn. Lợi ở đây là mình sẽ có về cái phần chuyển tiếp hồ sơ mình thực hiện nó một cách thoải mái hơn. Cái thứ hai nữa là tiếng Anh tốt hơn thì các bạn qua bên đó các bạn cũng sẽ chuẩn bị tinh thần cho cái việc là mình học tập nè, mình đi làm thêm hoặc là mình tìm kiếm thêm những cái cơ hội mới trong quá trình mình lựa chọn ở môi trường học Canada của Đại học Victoria. Kỳ nhập học thì sao? Thì đối với các bạn sinh viên sắp tới là các bạn 2005, chúng ta sẽ có kỳ nhập học chính thức là kỳ học vào tháng 9 ha các bạn ha. Hạn chót nộp hồ sơ của chúng ta vẫn là ngày cuối cùng của tháng 8. Và thời gian đi học của các bạn chính thức nó sẽ rơi vào khoảng tầm tuần thứ 2 của tháng 9 là ngày 11 tháng 9.
Ngoài ra chúng ta sẽ còn có những kỳ nhập học khác là kỳ nhập học tháng 1 và kỳ nhập tháng 5. Thì kỳ nhập học này nó sẽ dành cho những bạn nào mà hiện tại trong quá trình mình học mà mình vẫn còn phải ôn lớp tiếng Anh như hồi nãy anh Khoa có chia sẻ ở thời điểm ban đầu. Thì chúng ta có thể vào ở những đợt kỳ nhập học chính thức tiếp theo trong tháng 1 hoặc tháng 5, hoặc là dành cho những bạn học sinh chuyển trường từ những chương trình này sang chương trình khác, thì các bạn có thể lựa chọn các kỳ nhập học tương xứng với nhà trường. Rồi, mình đi sâu hơn về câu chuyện tiếng Anh một chút xíu ha. Thì đối với chương trình học tiếng Anh của nhà trường á, thì nếu như trong trường hợp các bạn nào mà mình chưa có cái văn bằng tiếng Anh quốc tế theo yêu cầu của nhà trường, thì mình sẽ có những cái lớp đào tạo tiếng Anh từ lớp số 1 đến lớp số 5. Đây là tất cả những cái lớp tiếng Anh này nó nằm sẵn trong chương trình học luôn nha các bạn, chứ không phải là chương trình bổ sung thêm hay gì cả. Và nó cũng sẽ giúp cho các bạn mình cải thiện cả 4 kỹ năng ở đây, đó là để dùng cho việc học tập, chứ không phải là mình học để mình thi mình lấy bằng như là những cái lớp đào tạo tiếng Anh khác. Thì tùy vào kết quả của bài thi tiếng Anh đầu vào tại viện ISP, bạn có thể học ở cái lớp tương xứng, chứ không phải là mình học cả 5 lớp. Và học phí mỗi lớp tiếng Anh như có thể hiện trên màn hình sẽ là 27.500.000 cho 10 tuần học các bạn ha. Còn đối với chương trình học phí tại nhà trường thì ở Global Pathways hiểu được những cái sự lo lắng của các bạn học sinh và cũng như là một cái sự chuẩn bị tốt nhất cho việc đi du học chuyển tiếp. Thì chương trình học tại Việt Nam các bạn sẽ học tổng cộng sẽ là 20 môn cho 2 năm học, tương đương một năm các bạn học sẽ khoảng tầm 10 môn. Thì học phí mỗi một môn học của mình sẽ là 17.500.000, tương đương nếu như mà một năm học các bạn học 10 môn thì học phí của mình nó sẽ tương đương là 175 triệu. Còn đây là thông tin hiện tại trên màn hình. Học phí 8 môn này là sẽ dành cho các bạn tham dự ở các chương trình khác, ví dụ như là ở Úc hoặc là ở Canada, ở New Zealand. Còn Canada chúng ta sẽ học khoảng 10 môn. Rồi, học phí của bên trường Đại học Victoria thì sao? Thì hiện tại theo như thông tin anh Khoa nhận được, học phí của môn học Victoria nó sẽ là 3.232 đô Canada. Và học phí tỷ giá của Canada hiện tại đang là khoảng tầm 17.000 hơn một xíu. Các bạn qua bên đó các bạn sẽ học được 2 năm, tương đương các năm còn lại của bạn là năm 3 và năm 4 tương đương khoảng 10 môn học, thì học phí của mình tương đương là khoảng tầm 65.000 đô Canada cho một năm học, chưa bao gồm về sinh hoạt phí. Và đặc biệt hơn theo như anh Khoa biết thì ở Đại học Victoria mình cũng sẽ có học bổng, một phần học bổng nhỏ nhỏ cho các bạn tương đương là khoảng tầm 1.200 đô Canada. Và trong những năm tiếp theo, nếu như mà bên Đại học Victoria chúng ta có thêm những cái học bổng mới dành cho các bạn, nhà trường sẽ luôn luôn cập nhật cho các bạn trong quá trình mình chuẩn bị chuyển tiếp, và cũng như là mình có được một cái thời gian để mình có thể mình chuẩn bị được cái lộ trình mình săn học bổng làm sao nó tối ưu nhất ha các bạn ha. Rồi, và không thể thiếu một trong những phần đặc biệt nhất, đó là về học bổng. Hiểu được tất cả những các bạn học sinh ở thời điểm hiện tại, chúng ta ngoài việc là các bạn học rất giỏi nè, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa rồi cũng rất cao ra, thì đối với chương trình Global Pathways hiện tại nhà trường mình luôn luôn có chuẩn bị cho các bạn một cái quỹ học bổng rất lớn, từ 20 cho đến 75%, tương ứng với lại cái điểm học tập của các bạn và cũng như là điểm tiếng Anh mà các bạn đã đạt được trong quá trình. Anh Khoa ví dụ có một bạn mà hiện tại bạn có được điểm trung bình học bạ từ 8.5 đi, và điểm IELTS của bạn từ 7.5, thì hầu như là bạn sẽ đạt được học bổng 50% cho năm học đầu tiên của mình. Hoặc là một bạn có điểm trung bình học bạ từ 8 chấm nè, điểm IELTS của bạn từ 6.5 nè, là bạn đã có cho mình được học bổng 20% cho năm học đầu tiên tại Việt Nam. Nếu bạn nào xuất sắc hơn, điểm học bạ của mình được 9 chấm chẳng hạn, IELTS của các bạn được 8 chấm, thì không có lý do gì mà các bạn có thể từ chối được cái học bổng 75% mà nhà trường đã đưa ra cho các bạn. Đây là một cơ hội rất lớn để giúp cho các bạn, thứ nhất, bạn thể hiện được cái niềm tin về bản thân của mình bằng một sự chứng nhận rằng là ngoài việc tôi học ở một môi trường học giỏi ra, tôi có học bổng, thì tôi còn có thêm những cái cơ hội để tôi có thể tiết kiệm cho cái việc đi học của tôi, một ước mơ đi du học với một cái chi phí nó được tối ưu. Và cuối cùng không thể thiếu là ngày hôm nay với những cái thông tin rất là nhiều, Khoa cũng xin chia sẻ rằng là đôi khi mình có thể là mình không có nắm bắt kịp, hoặc là có những thông tin mà nhà trường chia sẻ mà đôi khi các bạn chưa có được rõ, hoặc là nhà trường chia sẻ quá là nhanh, thì các bạn học sinh và cũng như là quý phụ huynh mình đừng ngần ngại, mình có thể ghé trực tiếp tại trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ở văn phòng tuyển sinh của nhà trường ở 17 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị 6, quận 3. Hoặc là các bạn có thể contact với nhà trường qua điện thoại, qua email hoặc là trang Facebook của nhà trường để chúng ta có thể được hỗ trợ một cách kịp thời và tốt nhất từ bên ban tuyển sinh và các phòng ban. Rồi. Anh Khoa cảm ơn về phần chia sẻ của anh Khoa ngày hôm nay.
với lại các quý phụ huynh. Hy vọng là có thể hỗ trợ được cho quý phụ huynh thêm những cái thông tin đặc biệt để các bạn 2005 của mình có thể chuẩn bị một cái môi trường học tập và lựa chọn một quốc gia đi du học với nhiều cơ hội và nhiều lợi thế cạnh tranh nhất có thể. Dạ vâng, em cảm ơn anh rất nhiều vì những cái thông tin liên quan tới điều kiện tuyển sinh của chương trình UVIC Global Pathways. Và phần chia sẻ của anh Khoa cũng vừa kết thúc phần 1 của chương trình, đó là những cái thông tin hữu ích đến từ các khách mời của chúng ta. Và tiếp theo sẽ là phần hỏi đáp. Các quý phụ huynh và các bạn học sinh có thể đặt câu hỏi vào trong mục hỏi đáp của chương trình thay vì khung chat, để ban tổ chức có thể dễ dàng theo dõi các câu hỏi và không bỏ sót câu nào nha. Thì ở đây mình cũng thấy có rất là nhiều câu hỏi và đến từ bạn Mỹ Thư rất là nhiều. Đến câu hỏi đầu tiên, đó là em được nhận tối đa bao nhiêu suất học bổng của trường và có được cộng dồn không? Câu này thì chắc là để em hỏi cô Elsa. Hi Elsa. I Hi. saw a lot of questions here, and I think maybe you can help her to answer this question. Okay. How many scholarships can I get, and can they be cumulative? Yeah, so I guess it really depends on. So there is a website on the University of Victoria website where it's about awards and student awards. So some you can apply for, and so depending. Most scholarships, it really depends on which ones you actually apply for. So some, if it's more of a kind of a federal government type of one, you won't be able to perhaps kind of stack them. But if they're all from different types of areas, then most of the time it is okay. So it is hard to say, not knowing what scholarships you're looking at, to definitively say. But most of the time, I think if you're looking at different separate scholarship funds, it should be okay. Đối với câu hỏi này thì bạn có thể lên website của trường đại học Victoria để mình xem là trường có offer những cái loại học bổng nào, tại vì nó sẽ phụ thuộc vào là bạn apply vào học bổng nào, và những cái học bổng đó nó khác nhau ở những cái đất nước và những cái vùng khác nhau nữa. Vậy thì đối với chương trình UVIC Global Pathways thì mình có học bổng nào không anh Khoa? Rồi, về phần chương trình Global Pathways của mình thì ở cái giai đoạn đầu tiên chúng ta vẫn sẽ có học bổng cho các bạn. Học bổng của chúng ta sẽ có từ 20 cho đến 75% nha. Thì học bổng này nó sẽ tính dựa theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới nè. Hoặc là các bạn tính trước đó, ở thời điểm trước đó là mình xét bằng điểm học tập, điểm phổ thông lớp 12 cộng với lại phần tiếng Anh. Ở đây thì mình có IELTS, TOEFL IPT với lại PTE. Thì không biết là bạn Thư nhà mình là đã được ở cột mốc nào để anh có thể hướng dẫn cụ thể về cái phần học bổng cho em. Thì nếu mà bạn Thư có thêm thông tin thì bạn có thể text vào trong một trò chuyện để anh Khoa có thể giúp đỡ bạn trả lời câu hỏi này nha. Cảm ơn anh Khoa. Thank you, Elsa. And the next question for you is a study program in Canada, is there any difference from study program in Canada and study program in Vietnam? Because I'm afraid that I can't keep up with the study abroad program in Canada. I think it's natural to be afraid of not knowing how it is going to be. It will be a little different from how it is done in Vietnam. I think most of the time, what students who have come from an Asian country and then come to study in our school, especially in the School of Business, we're very quite more, I guess, hands-on in terms of the teaching. So it's a very interactive. So I think that's one of the differences that our students first realize. And at first, it's always going to be a challenge, but our students always are able to kind of adapt and learn. And that's kind of part of the process of growing. So, and I don't think that you should be afraid of it, because it's something that everyone kind of goes through, even for our students when they go on exchange and say they go to Vietnam, or say they go to China, or to any other Asian type of university, or even Europe. This teaching style is different everywhere. So I think that's a common struggle. But I think if you really, once you kind of start doing it and you start learning and seeing and being part of it, you start to kind of adapt. And so the first part is always hard, but then after it becomes easy. So it's something that I think if you just stay confident and you'll be able to do it. Thank you, Elsa. Cô Elsa có chia sẻ là cái việc mà mình cảm thấy khá là e ngại trong cái chuyện
khó khăn giữa chuyện học từ Việt Nam chuyển sang Canada là chuyện hết sức bình thường. Nó không phải là Canada không mà những quốc gia châu Á khác nữa, tại vì những cái phương pháp dạy ở các quốc gia là khác nhau. Khi mà mình sang đó học thì tốt nhất là mình nên học cách tương tác với thầy cô, với bạn bè, và mình học được một khoảng thời gian thì mình cũng sẽ quen với điều đó, và các bạn có thể quen với cái cách học ở Canada thôi, nên là không có sao. Câu hỏi tiếp theo đó là cho em hỏi khi ví dụ như em lựa chọn ngành kinh doanh quốc tế nhưng sau đó muốn đổi sang ngành khác thì có được không? Câu này chắc là em nhờ anh Khoa ạ. Rồi, thì về phần câu hỏi của Thư thì nếu như trong trường hợp mà em đang lựa chọn về ngành kinh doanh quốc tế nhưng mà sau đó em đang muốn chuyển tiếp đi qua chuyên ngành khác, thì cái này cho anh Khoa hỏi là em cụ thể là mình chuyển tiếp cùng một chương trình của trường Victoria luôn, hay là em đang muốn chuyển tiếp qua một trường khác? Tại vì mỗi một trường hợp nó sẽ có một cái cách mà bên nhà trường mình sẽ hướng dẫn khác nhau. Tuy nhiên lời khuyên của anh Khoa đó là khi mà các bạn bước vô chương trình học Global Pathways á, thì nhà trường mình đã có một cái sự chuẩn bị rất là kỹ cho các bạn trong cái quá trình mình lựa chọn chuyên ngành. Thì ở thời điểm đầu em có thể đăng ký một cái ngành nó mang tính chất là em và gia đình đã cùng tìm hiểu trước, nhưng sau một cái quá trình học tập mà em muốn thay đổi thì em vẫn có thể báo cho thầy cô ở bên phía quản lý chương trình Global Pathways để thầy cô có thể hỗ trợ cho em được cái hình thức mình chuyển đổi được chuyên ngành một cách nó phù hợp và tối ưu nhất cho em nha. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Hy vọng là câu trả lời của anh Khoa đã giúp Mỹ Thư giải quyết được những cái thắc mắc của mình. Câu tiếp theo cũng của bạn Mỹ Thư luôn, đó là em khá thích lĩnh vực kinh doanh nhưng lại chưa biết nên đi theo ngành nào. Mình có được tư vấn và hỗ trợ về vấn đề này trước khi chuyển tiếp hay không? Dạ, chắc là em nhờ anh Khoa ạ. Rồi, Thư ơi, về cái phần mà chuyên ngành á, thì ngay từ thời điểm ban đầu khi mà em tìm hiểu về chương trình thì ở ban tuyển sinh đều có hỗ trợ thông tin cho các bạn về những cái ngành nghề, và đặc biệt hơn khi mà em đã bước vào chương trình học rồi á, thì lúc đó ở bên thầy cô quản lý chương trình Global Pathways một lần nữa vẫn sẽ giúp em có thể nhìn ra được coi là với những cái môn học như thế nào thì mình có thể phù hợp với em được nhất. Từ đó nó sẽ giúp cho em có một cái sự điều chỉnh về cái ngành nghề một cách nó thoải mái hơn qua môn học nè, hoặc là qua những cái hoạt động giống như ngày hôm nay mình gặp gỡ với lại cô Elsa để cô có thể hỗ trợ cho em về thông tin ngành nghề chẳng hạn. Đó là một cái điểm mà đối với chương trình Global Pathways mong muốn để có thể giúp cho các bạn có một cái sự an toàn để các bạn có thể tránh đi cái tỷ lệ mình lựa chọn sai ngành, hoặc là giống như hồi nãy Lăng có chia sẻ đó là mình cứ học và mình cứ làm đã, và trong quá trình mình sai thì mình có thể mình điều chỉnh và mình cũng có thể thay đổi nó được. Thì đây là một cái điểm hay mà anh hy vọng là Thư sẽ có một cái sự trải nghiệm rất là thú vị trong chương trình Global Pathways của nhà trường. Câu hỏi tiếp theo đó là mình có thể nói kỹ hơn các dịch vụ dành cho sinh viên của trường được không? Elsa, she wanted to know more like in detail about the support services for international student of UVIC, University of Victoria. Yeah, so within our team, my team with the Assistant International team, we do have an international student advisor. So she actually works with incoming exchange students, but as well as the degree-seeking students. So you will be qualified as a degree-seeking student, and she typically helps degree-seeking students with settlement questions, as well as immigration questions. Further to that, when you come in, we will have a kind of orientation as well. So we do have a separate orientation for students that are coming from your kind of program area, so either dual degree or twinning, so that you actually get a little more specific information that is and more background information to help you prepare for your semester here. As well, in terms of, I mean, all our students, no matter if they're international or domestic, they'll also have a co-op coordinator, which also will help you with your journey and trying to find a co-op, as well as writing your resume and helping you with your cover letter, and your interview skills. And besides, so that's co-op, that's because it's an international team. And then we also have the BCom program advisors. So they're more the academic advisors. So if you have any questions about your scheduling, maybe perhaps you even want some advice on, you have an idea of kind of what direction you want to go into in your career, you can also ask them like maybe what types of classes that, like say electives, like business electives, that might help with that part. And they will also help with any type of that administrative type of questions. So we do have kind of a support system here to help you.
Đối với câu hỏi này thì cô có chia sẻ là có rất là nhiều cái dịch vụ dành cho sinh viên quốc tế để hỗ trợ trong cái quá trình học tập cũng như làm việc. Ví dụ như là có những cái chuyên gia tư vấn thì có thể giúp bạn trong chuyện chọn ngành vân vân. Ngoài ra thì khi mà vào học thì mình cũng sẽ có những cái gọi là orientation, thì cái đó là những cái sự kiện để bạn có thể tìm hiểu về những cái thông tin của trường, và bạn có thể làm quen với bạn mới, và những cái người ở bên các cái ngành mà bạn theo học đó, họ cũng sẽ giới thiệu về cái ngành đó, về cái cơ hội việc làm, về những cái môn học bạn sẽ học ở trong đó. Ngoài ra thì còn có những cái đội hỗ trợ tư vấn ở bên cái Bcom mà nãy cô có thể chia sẻ, thì đó cứ như là có thể coi như là một trong những cái người tư vấn về mặt học thuật, thì họ có thể giới thiệu cho em về những cái vấn đề như là mình sắp xếp lịch học như thế nào, rồi mình sẽ học những gì, rồi sau này khi mình đi tìm việc thì mình nên tìm những cái công việc như thế nào, thì có rất là nhiều cái dịch vụ hỗ trợ cho bạn. Câu hỏi tiếp theo dành cho bạn Bạch Lăng. Lăng ơi, có câu hỏi dành cho bạn như sau, đó là: chị cho em hỏi cuộc sống tại Canada có buồn lắm không? Thời tiết có lạnh nhiều không? Tại vì em chịu lạnh không tốt. Như nãy cô Elsa có chia sẻ thì nhiệt độ nó sẽ khoảng nằm từ 28 đến 32 độ. Thì không biết là Lăng ở bên đó là có thể nói chi tiết hơn cho bạn nghe không? Thật ra Victoria là thành phố mà gọi là ôn hòa nhất ở Canada rồi á, nghĩa là mùa đông là nó so với những thành phố khác là nó không quá lạnh, và mùa hè thì nó không quá nóng. Tuần này ở Victoria đang là mùa hè và nhiệt độ trong ngày lên tới 27-28 độ, thì đối với mọi người ở đây lâu là như vậy là rất là nóng rồi. Thực ra nó rất là ấm áp. Thời gian đầu nếu mà ai qua, nếu mà mình không quen, chắc là mấy tháng đầu mình cũng sẽ thấy hơi lạnh, nhưng mà một lúc sau là nó đều ok hết rồi, nên là em đừng có quá lo lắng nha. Còn nếu mà hỏi là có buồn hay không thì ở thành phố Victoria nó không có đông vui và nhộn nhịp được như là mình ở Sài Gòn, nhưng mà nó cũng không hẳn, nó không có gì hết. Nó vẫn có trung tâm thương mại nè, nó vẫn có quán ăn, nó vẫn có rạp chiếu phim, nó vẫn có rất là đầy đủ dịch vụ. Và như cô Elsa hồi nãy có chia sẻ thì từ Victoria lên Vancouver, du học sinh bọn mình á, thì hay so sánh Vancouver giống như là Sài Gòn của Canada vậy đó. Thì từ Victoria lên Vancouver khá là gần, nó giống như là mình đi từ Vũng Tàu lên Sài Gòn vậy đó. Các bạn có thể đi trong ngày và về ở trong ngày luôn, nên là lâu lâu nếu mà mình có một ngày nghỉ rảnh, mình có thể lên trên đó vui chơi, mua sắm, giải trí, thì nó cũng rất là thuận tiện. Câu tiếp theo đó là: những môn học sau khi chuyển tiếp thì có khó học hơn ở Việt Nam hay không, và làm thế nào để em đạt được thành tích tốt? Elsa, can you help her with this question? She want to know if the subjects when she studied in Canada is like more difficult than subjects in Vietnam, and how can I get a good results? So unfortunately, it's hard for me to say if it's going to be harder than the classes in Vietnam, because I've actually never studied in Vietnam. But I wouldn't say it'll be any harder, but it'll probably be a different style, which may seem like it's harder. If anything, it's always going to be harder to adapt the new teaching style and the way of learning. So I think most of our students who maybe have not are familiar with the North American style, it is usually a lot more interactive. So it is a lot of engagement. So usually I think the best way to succeed is just to slowly kind of learn of how to adapt and to try to be more engaged in the class. That means a lot of putting up your hand, trying to work with your team really well, because there's going to be a lot of team-based projects. So there's a lot of interaction, less lecture-based, but more talking to your professor. So in the style here, the professors are very more casual. So you can stay there, you can use their first names. You don't need to direct them as professor or anything like that. And they really want to have that conversation. So it's a lot of conversation, a lot of debate, a lot of discussion. So I think the best way to really succeed is just to try to slowly learn to adapt and to be able to get comfortable with using your voice,
to speaking your ideas and to engage a little bit more. And it always takes time to do that. And I think that's a normal process of learning. And I've seen a lot of our students have really grown actually from being very not comfortable with speaking their ideas and thoughts, and then to the very end, being able to really be able to be okay to open, put up their hands and everything. And it is a good skill to have too, because once you go into the workplace, I think a lot of employers are really very kind of really like that type of engagement with their employees to be able to speak their ideas. Thank you. Cô có nói là những cái môn học mà khi bạn học ở Canada thì nó không có khó hơn ở Việt Nam, nhưng mà cái vấn đề là mình có quen với cái cách học ở đó hay không. Thì cô nói là đa số vấn đề nó sẽ nằm ở cái chuyện mà chúng ta nên engage vào cái bài học nhiều hơn. Ví dụ như là khi mà sang học thì chúng ta sẽ ngại giơ tay hay sao đó, thì mình có thể bắt đầu bằng cái chuyện chúng ta giơ tay, chúng ta hỏi thầy cô ở trong cái buổi hôm đó. Thì thầy cô ở bên đó thì họ cũng rất là sẵn sàng giúp đỡ. Không, cái môn học, cái tiết học nó sẽ không có quá là formal như ở Việt Nam. Các bạn có thể giao tiếp bình thường với lại giáo viên ở trong giờ học. Các bạn có thể làm việc nhiều hơn với lại các cái teammates của mình để quen với cách học ở bên đó. Thì đối với lại chương trình Global Pathways của chúng ta thì các bạn sẽ có 2 năm học ở Việt Nam và chúng ta sẽ được làm quen với các cái cách học ở bên nước ngoài. Cho nên là nếu các bạn vào chương trình thì các bạn sẽ được làm quen với những cái cách học như thế trước khi chuyển sang Canada, và nó không phải là vấn đề gì quá lớn. Thì ngoài những cái tips của cô Elsa thì không biết là Lăng có những cái tips nào khác giúp cho các bạn có thể học tốt ở trường hay không ha? Ở bên này mình đi học á, thì ngoài những cái tiết nói chung là tùy môn, nhưng mà ngoài những cái tiết, nhưng mà đa phần là ngoài những cái tiết lecture, những cái lớp giảng bài của giáo sư á, thì thường sẽ có thêm những cái buổi mà là tutorial này, mà mình sẽ được học với lại TA, được học với trợ giảng, để giống như là người ta sẽ cho mình thêm một vài cái bài tập để giúp cho mình hiểu bài hơn, hay là kiểu như là có mấy anh chị TA để giảng lại bài cho chúng ta nếu mà chúng ta cảm thấy chỗ này chúng ta không hiểu. Thì cũng tùy lớp, có một số lớp thì người ta bắt buộc chúng mình phải đi tutorial, nghĩa là người ta điểm danh. Cũng có những lớp thì thực ra là không có tutorial, nó không bắt buộc phải đi tutorial vì nó không có điểm danh. Nhưng mà nếu mà chúng mình muốn học tốt hơn, tối ưu được những cái dịch vụ mà trường cung cấp á, thì mình nên đến những cái buổi tutorial, mình nên đến những cái office hour của các giáo sư để mình hỏi người ta được thêm nhiều câu hỏi, và chắc chắn là người ta sẽ luôn rất là vui vẻ được trả lời cho mình. Cảm ơn Lăng rất là nhiều. Câu hỏi tiếp theo đó là nếu em chọn ngành entrepreneurship thì có cần phải thi cuối kỳ hay không, hay là điểm tổng sẽ được tính dựa trên các bài luận, và ngành này thì có teamwork hay là làm nhiều dự án hay không? Elsa, this question is if she choose entrepreneurship, does she have to take the final exam, or the total score will be calculated based on the essays? And if she chooses entrepreneurship, does she have to do a lot of teamwork or projects? Yeah, so I think I would say in general, there's a lot of team-based projects, not just in entrepreneurship, but all throughout the program. So in third year, when you go into core courses, as I mentioned, you kind of in the same cohort. So you are with the same team. You'll be put into teams right in the beginning of the semester, and you'll be the same team for the whole fall semester. And in the spring semester, you guys will get switched up maybe, I think, so you can experience some other types of teammates, and then but you will stay with the same team for the spring term. So it is quite common within our program to be very team-based projects. In terms of entrepreneurship, and if it's more exam-based or if it's a project, it's hard for me to say because it really depends on the professor of how they are going to do it. I do say that for how we are tested within this program it is a mixture. Some of them, it could be an exam, some is maybe a project at the very end or a presentation, or some could be an essay. So it really depends on what the professor, how the professor wants to evaluate you. I think for entrepreneurship, I know there is like a project where you actually work with a team to come up with an idea, and then you really do actually try to sell
and try to make money from that idea. So there are very creative ways of doing things within this programming, which helps you kind of think a little bit outside the box and less of the standard kind of academic way of testing. We do really want to have that hands-on experience, so you kind of have that more reality based on how it really is in the real world. Okay, thank you. Đối với câu hỏi là teamwork có nhiều hay không thì cô nói là có. Đa số thì sẽ phải làm teamwork, không chỉ ở ngành entrepreneurship không mà những cái chương trình khác thì sẽ cũng như vậy. Còn cái mà điểm cuối kỳ sẽ được dựa trên những cái bài exam hay là các bài luận thì cái này nó sẽ tùy thuộc vào giáo sư của môn học đó. Có một số giáo sư thì họ sẽ cho mình làm essay, hoặc là mình sẽ làm presentation, hoặc là mình sẽ làm một cái dự án mà mình có thể thỏa sức sáng tạo, tức là mình có thể come up with một cái idea nào đó rồi mình có thể bán sản phẩm mà mình tạo ra dòng tiền luôn. Thì nó sẽ rất là đa dạng và phụ thuộc vào giáo sư của mình. Thì nó sẽ có hai cách để mà test cái môn học đó mình có ổn hay không. Một là mình sẽ làm những cái liên quan thiên về lý thuyết, những cái mà mình học ở trên trường. Hai là mình sẽ phải làm những cái dự án như vậy để nó mang tính thực hành và thực tế hơn. Thank you, Elsa. Câu hỏi tiếp theo đó là học ngành International Business thì có cần giỏi tính toán hay không? Và nếu học ở trường thì mình có các môn thực hành hay không? Và hay là học thuần lý thuyết? Elsa, she want to know, like, does she have to be good at math to study international business? I don't think necessarily you have to be good at math. I think for international business, it doesn't focus on necessarily on a certain like math skill. It's more to help you realize, to start thinking about what are the different ways business is done internationally, and how to interact with different people of different cultures, and how to do business in different countries. And I think international business is more of a way, because we all right now are interacting with different cultures, working with different. So for me, even though I'm not necessarily didn't do anything in international business, I mean, those skills are very much can go anywhere, like because it's as part of how the world works right now. With Zoom and everything, you will have be working with different people a lot. So I think it really shows you those type of skills, but also starting to think about different ways of international finance, and looking at different markets and how it works in different countries. So it kind of just more opens your mind about how business is done in different parts of the world, and how to think about it, and how to work with people in different countries. So there isn't necessarily you will need to focus on math skills, but there is an international finance course within the specialization. That's, I think, probably the most math-based you will get. But when you do your core courses, you will be given those core like basic skills in accounting and finance that will help you progress to that stage. Okay, thank you. Cô nói là cái việc mà mình học international business thì mình không cần phải giỏi toán, tại vì cái tên ngành nó là kinh doanh quốc tế, thì cái nhiệm vụ chủ yếu của mình là mình sẽ phải học cách tương tác với những người ở những cái quốc gia khác nhau, những cái nền văn hóa khác nhau, và mình chủ yếu là mình đi khảo sát thị trường, mình nhìn vào những cái thị trường ở các cái quốc gia khác nhau nó đang vận hành như thế nào. Còn nếu như mà để mà giỏi toán á, thì những cái ngành ví dụ như là international finance rồi, hay là liên quan đến accounting and finance thì mình mới thật sự là cần giỏi toán. Câu hỏi tiếp theo đó là chương trình cho tôi hỏi có cách nào giúp sinh viên hòa nhập khi mới sang hay không? Con tôi hơi nhát người lạ và tôi sợ nó sẽ không tham gia được các hoạt động nào. Câu này thì chắc là mời Lăng trả lời giúp cho cô ha. Thường vào đầu mỗi kỳ học á, trường sẽ có những cái hoạt động kiểu giống như là orientation nè. Mỗi ngành thường sẽ có những cái orientation riêng, và giống như ở bên học sinh quốc tế người ta cũng có orientation riêng luôn. Thì nó sẽ có những cái tour giống như là người ta chia nhóm nhỏ nhỏ các bạn học sinh ra khoảng 10 mấy 20 bạn, sẽ có mấy anh chị học những năm trên volunteer dắt các bạn đi vòng quanh trường để làm quen với lại campus, rồi chỉ địa điểm của những cái dịch vụ mà trường có
cho các bạn biết là nó ở đâu, để khi mà các bạn cần thì các bạn có thể tìm đến và sử dụng. Cũng như là nó sẽ có rất là nhiều cái kiểu như buổi meet and greet để cho chúng ta có cơ hội tới làm quen, gặp gỡ và nói chuyện. Cũng như là ở xuyên suốt trong năm thì lâu lâu cũng sẽ có những cái event, những cái panel. Thậm chí nếu mà các bạn học năm 3, năm 4 thì có thể là các bạn sẽ hứng thú vào những cái event mà bên trường mời cả những chủ doanh nghiệp, những cái bên thứ ba của những cái doanh nghiệp lớn tới để cho chúng ta networking nè, hay là người ta giới thiệu về giống như là những cái mục tiêu mà người ta muốn tuyển dụng trong những cái năm tới, hay là người ta chia sẻ những cái điều mà người ta tìm kiếm nếu mà sau này các bạn có ý định xin vào đó làm việc, hay là xin vào cho đó làm thực tập sinh. Nhưng mà chung quy thì mình vẫn nghĩ là ở ngoài kia thì có rất là nhiều dịch vụ, có rất là nhiều hoạt động để cho bạn tham gia. Nhưng mà việc đầu tiên chúng ta cần phải làm đó chính là phải dũng cảm hơn một chút và bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình, và phải get involved đó, như cô Elsa nói, thì chúng ta mới cảm thấy khá hơn được. Câu hỏi tiếp theo là bên trường có hỗ trợ sinh viên kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp hay không, và mức lương trung bình ở bang là khoảng bao nhiêu? Elsa, she want to know like if the school have any support services to help students find jobs after graduation, and the average salary in the state is how much is it? So yes, we do. So co-op. So our co-op office is also a co-op and career office. So if you would like assistance or perhaps career advice for after graduation, yes, there is resources for that. Actually, when I graduated from the University of Victoria, so I did actually use some of the resources that to help me kind of figure out what I want to do, or perhaps look at my resume a little bit. So I think there are a lot of different types of resources. If you look for it and to access it, you can. And there is like a career office here that sometimes has job postings up if you're interested in looking at that as well. And then in terms of average salary, it's hard to say because it varies across Canada. I would say, I think I looked it up once. I think the average salary here on the island, maybe in Victoria, could be, let me see, I want to say, the average salary, it says, is about 49,000 per year as of 2023 Canadian. And entry level positions typically are $39,000 per year. That's what it says here. And so it does vary even within the island. So it's really hard to say depending what the industry is. When you go to Vancouver, I find the average salary is a bit higher because it's a bigger city. So I find the bigger the city you go to in Canada, the salary average goes higher. But also that could mean cost of living. So I think it's relative in terms of why. Đối với câu hỏi này thì cô nói là có những cái dịch vụ của bên co-op này cô có giới thiệu thì sẽ hướng dẫn cho các bạn. Ví dụ như các bạn có thắc mắc về mình nên đi chọn cái nghề nào, ngành nào, thì bên đó sẽ có những cái người hỗ trợ cho bạn. Còn về mức lương trung bình ở bang thì cô nói là nó sẽ khác nhau ở các cái khu vực khác nhau ở trên Canada. Ví dụ như tại Victoria thì cô mới vừa xem thử thì nó nằm tầm khoảng 49.000 đô một năm. Nó cũng sẽ khác hơn ở những cái thành phố khác nhau, và nó tùy vào cái công việc, cái ngành mà mình làm nữa. Cái này thì mình nghĩ là bạn có thể search trên Google để biết rõ hơn. Vậy là chương trình của chúng ta ngày hôm nay để tìm hiểu về UVIC Global Pathways cũng như là Đại học Victoria đã đi đến hồi kết. Và rất là cảm ơn các quý phụ huynh cũng như là các bạn học sinh đã tham gia vào buổi hội thảo ngày hôm nay. Hy vọng là qua các chia sẻ của diễn giả thì các bạn có thể có thêm những cái thông tin hữu ích cho mình. Và cũng rất là cảm ơn các diễn giả ngày hôm nay đã tham gia vào buổi sáng thứ Tư để có thể giúp cho các quý phụ huynh, các bạn học sinh hiểu thêm về những cái thông tin liên quan tới Đại học Victoria. Thank you, Elsa, for joining us today. We really appreciate you to taking time to be here today. Thank you so much.
Thank you for having me, and thank you students for listening. And I want to thank Lucy as well for representing as one of the University of Victoria students. So I really do enjoy my time, and if there are any questions, feel free to contact me or through the ISB team. Thank you. Thank you. Và rất là cảm ơn bạn Bạch Lăng, sinh viên của trường Đại học Victoria cũng như là anh Khoa Phạm đã tham gia buổi chia sẻ ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.